అమెరికా రాకండి బ్రో. ఫారెన్ పోయి ఒక 2 సంవత్సరాలు చదువుకొని రా, నీ కట్నం పైసలు పెరుగుతాయి. ఇండియాలో రేట్ పెరుగుతుంది. ఎంత పెరుగుద్ది తెలీదు. అంత సిచ్యువేషన్ బ్యాడ్గా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఇండియన్స్ వెళ్తున్నారు? ఇంకా నీకు ఫారెన్కి వెళ్ళడం అవసరం, నీకు ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళడం అవసరం. ఆస్ట్రేలియాకి నీ అవసరం ఉందా? 75 lakhs ఉంటే కానీ నీకు ఆస్ట్రేలియాలో ఎడ్యుకేషన్ ప్రాపర్గా కంప్లీట్ అవ్వదు. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ యువర్ లైఫ్. అంటే నువ్వు ఫుల్ టైం ఎవ్రీ డే కూడా వచ్చి చదువుకోవడం థింగ్ కాదు. జాబ్ పొటెన్షియల్ ఏంటి? 70 లక్షలు పెట్టి ఇన్వెస్ట్ పక్కా జాబ్ వస్తుంది అని గ్యారంటీ అసలు లేదు. 3 BHKలో 10 మంది, ఇక్కడ కూడా అంతమంది ఉండరేమో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ఓన్ లీజ్ అనుకో, నువ్వు బిగ్గెస్ట్ ట్రబుల్లో ఉన్నట్టు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ అవుతుంది కాదు, ఎక్కడ చూసినా ఇండియన్స్ షాప్ లిఫ్టింగ్ చేసి దొరికిపోవడం. మన ఓన్ ఇండియన్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇంకా అకామిడేషన్ దొరుకుతున్నాయి. ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళినా యూఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత పక్కా 100% యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి, మా కల్చర్ ప్రమోట్ చేయాలి చెప్పారని చెప్తారా? ఇండియాలో ఎవ్రీ ఇయర్ 70 lakh మెంబర్ స్టూడెంట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉంటారు. దాంట్లో 7 lakh పీపుల్ యూఎస్కి, యూకేకి, కెనడాకి, ఆస్ట్రేలియాకి స్టడీస్కి వెళ్తున్నారు. వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎందుకు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు, వాళ్ళు మైగ్రేట్ ఎందుకు అవుతున్నారు, దీన్ని అన్నింటినీ బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి ఈరోజు మన కౌచ్లో మెల్బోర్న్ మామా ఫౌండర్ అండ్ CEO సతీష్ వర్మ వచ్చారు. సతీష్ వర్మ వరల్డ్లో బిగ్గెస్ట్ NRI కమ్యూనిటీ మెల్బోర్న్ మామాని నడుపుతున్నారు. అండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years హెల్పింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్లో అవుట్ ఆఫ్ ది 4 countries ఏ కంట్రీకి వెళ్ళడానికి అందరూ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. వన్స్ అక్కడ అబ్రాడ్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటున్నాయి, వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా మారుతుంది అనేది క్లియర్గా బ్రేక్ డౌన్ చేసి రియల్ టైమ్ స్టోరీస్తో చెప్పాడు. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఆ స్టోరీస్ విని నాకు నవ్వాలో ఏడవాలో అర్థం కాలేదు. బట్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ఐ ఓపెనర్. ఒకవేళ మీరైనా లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా వేరే కంట్రీకి మైగ్రేట్ అవ్వాలనుకుంటుంటే ఈ పాడ్కాస్ట్ ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ దెమ్. హాయ్, నా పేరు వివేక్ కందులా అండ్ యూ వాచింగ్ Backbenching with Vivek. స్టార్ట్ చేద్దామా? Melbourne Mama in the house. Hi, Thank you. Vivek. థ్యాంక్ యూ సతీష్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. నేను ఆల్మోస్ట్ లాంగ్ టైం నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను. నరేష్ కూడా నాకు చాలాసార్లు చెప్తున్నాడు, మన కామన్ ఫ్రెండ్. ఇమిగ్రేషన్ మార్కెట్స్ మీద నువ్వు యూ యాజ్ అన్ NRI, యూ వర్కింగ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా, ఇమిగ్రేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీతో నువ్వు వర్క్ చేస్తుంది, ద వే యూ వర్కింగ్. ఐ థాట్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ ఇన్సైట్స్ టు టెల్, స్టోరీస్, ఇన్సైట్స్, అసలు ఏమవుతుంది మార్కెట్లో. అండ్ ఐ థాట్ ఇఫ్ సమ్మన్ వాంట్స్ టు యాక్చువల్లీ రియాలిటీ, స్టూడెంట్స్కి రియాలిటీ చెప్పాలి, బయటకు వెళ్ళే వాళ్ళు వాళ్ళకి రియాలిటీ చెప్పాలి అంటే ఐ థాట్ యూ విల్ బి ద గ్రేట్ పర్సన్ టు బీ. థ్యాంక్స్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. సో క్విక్లీ, ఎవరికైతే నువ్వు తెలీదో, యు ఆర్ అ వెరీ ఫేమస్ పర్సన్, బట్ ఎవరికైతే నువ్వు తెలీదో, హౌ వుడ్ యూ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్? I'm a guy who's building a community for international students. That's what I always, because I don't want to introduce myself as a business, because it all started with a noble cause. అంటే మన ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీకి ఉన్న గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లైక్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్, బికాస్ కన్సల్టెన్సీస్ వాళ్ళు దే డస్ ద జాబ్ in terms of getting visas and all, but who gonna solve the real time problems, who gonna address the real time problems? From there it triggered that international students should have a voice. That's how Melbourne MAMA started back in 2017 as an international student community and a voice for international students. Yeah. Before I get into the subject, I just want to understand what was your perspective on NRIs. How do you see NRIs? NRIs ఈ జనరేషన్ NRIs ముందు జనరేషన్ NRIs? బేసిక్ NRIs అంటే నీకు ఏం వస్తుంది, లైక్ వాట్ స్ట్రైక్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్? NRIs ఆర్ పీపుల్ హూ గ్రాబ్డ్ ఆపర్చునిటీ వెన్ ఇట్ కేమ్. నేను అలా చూస్తాను. ఓకే, లైక్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వాళ్ళు ఒక ఆపర్చునిటీ ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాళ్ళని గ్రాబ్ చేశారు. అది ఆస్ట్రేలియా అవని, US అవని, UK అవని. దట్ ఈస్ హౌ ఐ సీ NRIs ఆర్. ఇప్పుడు వెళ్ళే NRIsని లైక్ అగైన్ దిస్ ఇస్ మై మైండ్ సెట్. ఓకే, నాకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నాకు మా ఎక్స్టెండ్ ఫ్యామిలీ అంతా యూఎస్లో ఉన్నారు. సో కాలేజ్ అయిపోయిన వెంటనే అరే ఎప్పుడు వచ్చేస్తున్నావు ఏంటి వచ్చేసేది? నా మైండ్ సెట్ అంట ఒకటే, ఐ వాంట్ టు ఎర్న్ in dollars, spend in rupees. నా మైండ్ సెట్ అలా ఉండేది. సో ఇప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇండియాలో ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇండియా చాలా ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ దిస్ డే అండ్ ఏజ్. అండ్ ఇండియా మొత్తం ఉన్న మార్కెట్లో ఒక్క ఇండియాకు మాత్రమే రెసెషన్ లేదు, రెసెషన్ ప్రూఫ్ మార్కెట్ మంది. బికాజ్ మన గవర్నమెంట్ అలా షేప్ అవుట్ చేస్తుంది అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. I was very, very clear that no, I don't want to go there. But right now ఎవరైతే వెళ్తున్నారో నాకు కొంచెం భయం, వీళ్ళు ఒక ట్రెండ్ని పట్టుకొని ఫాలో అయ్యి వెళ్ళిపోతున్నారా, లేకపోతే రియాలిటీ అర్థం చేసుకోకుండా వెళ్తున్నారా, ఎవడో ఏదో చెప్పింది ఎక్కడో చెప్పారు
అసలు ఆ రియాలిటీకి టచ్ అయిన మన పేరెంట్స్ అయినా అవనియండి, లేకపోతే మన అక్కడ చెప్పినందుకు వెళ్తున్నారు, ఐ డోంట్ నో. సో ఎర్లియర్ NRIs, ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ దే హవ్ టేకెన్ అప్ ద ఆపర్చునిటీ. కరెంట్ ఇప్పుడు వెళ్తున్న వాళ్ళు ఐఎమ్ వెరీ స్కెప్టికల్, ఏమొద్దా వాళ్ళ లైఫ్, నాకు భయం వేస్తుంది. Absolutely, because they are the clueless things. Because see, 2024 migration ki 2010 లో మైగ్రేషన్ కి 90s లో మైగ్రేషన్ కి హ్యూజ్ డిఫరెన్స్, హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. బికాస్ సి అండర్స్టాండ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ డాలర్ డ్రీమ్స్, ఐ కంప్లీట్లీ అండర్స్టాండ్. సి ఇప్పుడు మైగ్రేట్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఫారెన్ కి యూ డోంట్ సీ రిచ్ పీపుల్ మైగ్రేటింగ్ ఆర్ రిచ్ పీపుల్ స్టూడెంట్ వీసాకి వెళ్ళడం కాదు. దే ఇస్ సెట్ ఆఫ్, వాళ్ళకి ఒక క్లారిటీ ఉంది. నేను అంటే ఇప్పుడు నిఫ్ట్లా ఫ్యాషన్ స్కూల్ లాంటి కాకుండా ఐ వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ యూకే ఆస్ట్రేలియన్ బేస్డ్ ఫ్యాషన్ సెంట్రిక్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే వాంట్ టు సీ, దే వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అ డిఫరెంట్ లైఫ్ కల్చర్. ఆర్ రిచ్ పీపుల్ కు క్లారిటీ ఉంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై దే ఆర్ గోయింగ్. బట్ ఇఫ్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్, ఈ అప్పులు చేసి ఈ స్టూడెంట్ లోన్లు కట్టుకొని పోయారు, ఇట్స్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ అబోవ్ మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ బిలో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్. యూ సీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ద, బికాస్ దే వాంట్ టు గెట్ అ, ఇప్పుడు మనం ఉన్న పొజిషన్ నుంచి కొంచెం బెటర్ చేయాలరా, మన ఫ్యామిలీకి ఒక బెటర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇవ్వాలి, ఆర్ ఈ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి కొంచెం బయటకు తీసుకురావాలి అన్న మైండ్ సెట్ తో 50-60 లక్షలు అప్పు చేసి మళ్ళీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దే గోయింగ్. బట్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఏంటంటే దే జస్ట్ గెట్ స్టక్కింగ్ ఇన్ ద లూప్. 2 years మాస్టర్స్ చేస్తావు, మాస్టర్స్ చేసినప్పుడు యూ గెట్ ఇన్ టు పార్ట్ టైం జాబ్. పార్ట్ టైం జాబ్స్ అంటే దే జస్ట్ హెల్ప్ యూ టు, they won't make you rich, they probably they'll day-to-day expenses. Exactly you can, the maximum you can do is pay a little bit of fees and take care of your living expenses, but it will never make you a millionaire. ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా దే స్టక్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ టైం జాబ్. ఓకే, ఇన్స్టాంట్ గా ఇండియాకి 1 లక్ష పంపిస్తున్నావు అనుకో, ఇట్ హిట్స్ యూ డిఫరెన్స్. రూపాయి కూడా పంపించాను నువ్వు, ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ వెళ్ళిన ఒక 6 months కి మీ పేరెంట్స్కి ఒక 50,000 60,000 పంపిస్తుంటే యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ హ్యాపీ. బట్ నీకు అర్థం కాదంటే ఇట్స్ అన్ ఇన్స్టాంట్ కిక్, దట్స్ వాట్ యు కాల్ ఇట్, డోపమైన్ కోసం ఆర్ అడ్రినలిన్ రష్ కోసం చేసే థింగ్స్ తప్ప. ఇఫ్ యూ కట్ టు ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 2 years, వాట్ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ ఇన్ వన్ సబ్జెక్ట్, యూ గట్ స్టక్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్. దట్స్ వై ఐ యూజ్ ద కాల్ పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ ఒక వ్యసనం లా ఉంటుందని. పీపుల్ గోట్ అఫెండెడ్ వెన్ ఐ యూజ్ దస్ టర్మినాలజీ, బట్ దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. బికాస్ ఏమంటారు, వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు what you call it, you're getting into drugs, what is it is, you are in the loop, it's hard to come out of it. It's same thing. ఈ ఇన్స్టెంట్ మన సొసైటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ని మన ఇంట్లో వాళ్ళని హ్యాపీ చేయడానికి మనం డబ్బులు పంపిస్తూ ఇక్కడ ఏమంటారు ఈ స్టక్ అయిపోయి కెరియర్ని మర్చిపోతున్నాం. వాట్ ఈస్ ప్రొఫెషనలిజం, ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ ఆర్ బిల్డింగ్ అవర్ ప్రొఫెషన్, బిల్డింగ్ అవర్ వాట్ యు కాల్ రెజ్యూమే, దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఓకే ఇన్స్టెంట్గా డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఇండియాకి పంపిస్తున్నాం, సెమిస్టర్ ఫీజు కట్టుకుంటున్నాం. 2.5-2 years తర్వాత యూఆర్ నాట్ మార్కెట్ రెడీ కదా, యూ జస్ట్ ఫినిష్డ్, యూఆర్ గ్రాడ్యుయేట్. నీలాగా ఎంతమంది 1000 మంది 1,00,000 మంది ఉన్నారు, బట్ యూఆర్ నాట్ మార్కెట్ రెడీ టు క్రాక్ ఎ జాబ్. సో దట్స్ వై ఐ థాట్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి మోర్ ఫోకస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ద ప్రొఫెషనల్, బికాజ్ ఇంత కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఒక జాబ్ క్రాక్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. బీట్ ఇండియా, బీట్ ఆస్ట్రేలియా, US, కెనడా, ఇట్స్ సేమ్ థింగ్. ద కాంపిటీషన్ ఇస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్. అంత కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు, అంత సిచ్యువేషన్ బ్యాడ్గా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఇండియన్స్ వెళ్తున్నారు ఇంకా? ఎందుకంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ఒక ట్రెండ్ ఏంటంటే ఇండియా గ్రో అయిపోతుంది, ఇండియాలో బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వస్తున్నాయి అన్న మాటే, కానీ ఇప్పుడు కూడా మన మైగ్రేషన్ ట్రెండ్ ఆటోమేటిక్ ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ స్టాపింగ్ ఎట్ ఆల్. I've seen because what I understood over the period of time, it's been a decade. I moved to Australia to study. Cut to 2024, it's still the same thing, same story. ఎందుకు అంటే వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఇస్, నీ అమ్మ బయట కంట్రీకి పోయి ఏదో ఒక పార్ట్ టైం జాబ్ కూలి పని చేసుకున్నా డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఉంటుందిరా. ఇండియాలో ఎట్లాగో మన సొసైటీ ప్రెషర్లో పెట్టి పడేసింది, నువ్వు బీటెక్ చేసిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయాలి, చేసింది పెళ్లి చేసుకోవాలి అంతే. ఇప్పుడు బీటెక్ చేసిన తర్వాత నేను ఊబర్ నడుపుతాను, ఒప్పుకుంటా, సొసైటీ ఒప్పుకుంటుందా? బట్ I did my bachelor, when I'm doing my MBA, I was driving Uber as well. No one questioned me. Same thing. When I'm doing my film school, I was doing Uber Eats in the evenings. No one questioned me because there is a dignity of labor. So dignity of labor thing వల్ల మైగ్రేషన్ ఇంకా పెరుగుతుందని my honest opinion on that. Because ఆ dignity of labor మన ఇండియాలో బ్యాలెన్స్డ్ ఉండుంటే, ఎకోసిస్టమ్ దీస్ థింగ్స్ కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండుంటే ఇంత మైగ్రేషన్ ఉండకపోతుండే. దుబాయ్కి వెళ్ళి కూల్ పని చేసుకోవడానికి కూడా మన వాళ్ళు రెడీ, బట్ అదే కూల్ పని ఇండియాలో బీటెక్ తర్వాత చేస్తా అంటే నువ్వు ఒప్పుకుంటావా? సొసైటీ ఒప్పుకుంటావు. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ థాట్ దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ద మైగ్రేషన్ ఇస్ గోయింగ్ క్రేజీ. సో అంతేనా? ఇస్ దట్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఫర్ ఇండియన్స్ వాంట్ టు స్టడీ అబ్రాడ్? దట్ ఈస్ ది ప్రైమరీ థింగ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఫ్యామిలీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు అన్నీ ఉన్నాయి ఇండియాలో,
ఒక ఎన్ఆర్ఐ అల్లుని తెచ్చుకుంటే ఆర్ ఎన్ఆర్ఐ కోడల్ని తెచ్చుకుంటే సొసైటీలో మనకు ఒక పేరు ఉంటుంది, స్టేటస్ పెరుగుతుంది. స్టేటస్ సెంట్రిక్ వల్ల మైగ్రేషన్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బికాస్ అట్లీస్ట్ మన ఫ్యామిలీలో ఒక అబ్రాడ్లో ఉండాలి. బికాస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్వర్సేషన్ హ్యాపెన్ ఫర్ మీ. మా అమ్మమ్మ ఎప్పుడు చెప్తుందంటే, అరే నువ్వు ఫారెన్కి పోయి ఒక 2 సంవత్సరాలు చదువుకొని రా, నీ కట్నం పైసలు పెరుగుతాయి, ఇండియాలో నీ రేట్ పెరుగుతుంది. ఎంత పెరుగుద్ది తెలీదు, బట్ పక్కా పెరుగుతుంది. దట్స్ హౌ నేను అబ్రాడ్కి వెళ్ళి చదువుకోవడానికి మా అమ్మమ్మ స్ట్రెంత్ అండ్ మీ బెటర్ ఇట్లా కాదు, నువ్వు ఫారెన్కి పోయి చదువుకుని 2 సంవత్సరాలు పక్క నీ కట్నం ఎక్కువ వస్తుంది. ఇట్లాంటి కాన్వర్సేషన్స్ అవుతున్నాయి మా డైనింగ్ టేబుల్ కాన్వర్సేషన్ వేర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో మా అమ్మమ్మకి అంత క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు ఇమాజిన్ హౌ మచ్ పేరెంట్స్ ఆర్ పుట్టింగ్ ప్రెషర్ ఆన్ ద కిడ్స్. లేదు చదువుకోవాలి, ఎందుకంటే నీకు 50 నీకు నచ్చిన పని ఇండియాలో చేసుకోవడానికి నీకు రూపాయి ఇవ్వడానికి కూడా మా పేరెంట్స్ రెడీ ఉంటారు. బట్ నువ్వు అబ్రాడ్కి వెళ్ళు మాస్టర్స్ చేస్తా అంటే 50-60 లక్షలు అప్పు చేసైనా సరే నేను పంపించడానికి రెడీ ఉంటారు. ఐ డోంట్ నో వాళ్ళకి ఆ ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు. బట్ మనం ఉన్న సొసైటీలో వీ హ్యావ్ దట్ పీపుల్ బికాస్ ఐవ్ సీన్ ద రియల్ టైమ్ స్టోరీస్ through the like a platform like Melbourne MAMA, when I'm working on that from last 7+ years, I've seen so much stories. My parents, నేను ఇండియాలో ఈ బిజినెస్ చేస్తా అంటే ఒక రూపాయి కూడా ఇవ్వలే అన్న. బట్ ద మూమెంట్ ఐ సైడ్ అబ్రాడ్కి వెళ్ళి చదవకుండా ఒక నీకు ఎకరం ఉంటే ఎకరం కూడా అమ్మిచ్చేస్తారు. సో నువ్వు చెప్పినట్టు సొసైటీ ది స్టేటస్ సెంట్రిక్ థింగ్స్ ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్. నిజంగా చదువుకుందాం, నిజంగా ఫారెన్కి వెళ్దాం అంటే లైక్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ది అదర్ థింగ్స్. చాలా అంటే ఎట్లుంటుంది అంటే, సో నేను ఇప్పుడు అదే చెప్తాను, నువ్వు ఎంఎస్కి యూఎస్కి వెళ్ళినా, యూకే వెళ్ళినా, ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినా కూడా నువ్వు మాస్టర్స్కి వెళ్తున్నావు. నేను ఎవరికైనా అడ్వైజ్ ఇచ్చేది ఏంటంటే, ఒకవేళ నువ్వు మాస్టర్స్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే, ఫస్ట్ నీకు ఏ స్పెషలైజేషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, కరెక్ట్, దాని మీద కొంచెం నువ్వు వర్క్ చేసుకొని తర్వాత నువ్వు మాస్టర్స్కి వెళ్తే వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని నువ్వు ఇంకెక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తావు. ఎందుకంటే నువ్వు ఆల్రెడీ దాన్ని అప్లై చేసావు కాబట్టి దాంట్లో ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు. సారీ, ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్ని యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. అలా కాకుండా కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే మాస్టర్స్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు, ఏముండదు, జస్ట్ ఒక తప్ప ఉంటాయి, కాలేజ్ తప్పాలు ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ రియాలిటీలో నీకు ఏ స్కిల్స్ ఉండవు, హాఫ్ వే త్రూ ఉంటుంది. కంపెనీని తీసుకున్నా కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రైన్ యూ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇదో దాని బేసిస్ మీద వెళ్ళి యు ఆర్ టెక్నికలీ ఏ గ్లోరిఫైడ్ నో స్కిల్డ్ వర్కర్. అబ్సల్యూట్లీ, you framed it really well. Yeah, true. But the thing is, ఒక రకంగా చూసుకుంటే అది కరెక్టే, ఇంకో రకంగా చూసుకుంటే కొన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి మన దాంట్లో. అరే మామ ఎంఎస్ అయిపోతే పిల్లనివ్వర్రా అంటారు. ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనకి కట్టుబాట్లు ఉంటాయి కదా, మంచి మంచి కట్టుబాట్లు అంటాం కదా, ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ చెక్ లిస్ట్ ఉండేది. ఇది కొన్ని కమ్యూనిటీస్కి ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఇట్ బికేమ్ ఏ చెక్ లిస్ట్. అంతే, వీడు యుఎస్లో చేయకపోతే వాడు యుఎస్లో చేసేది అనుకోవచ్చని చాలు, ఇల్లరికం పెట్టుకొని చేస్తారు. కానీ ఇట్ బికేమ్ ఏ స్టేటస్ సింబల్. అండ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ ఇట్, బట్ ఆ స్టూడెంట్కి మైండ్లో ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ హిస్ సెల్ఫ్ వర్త్? దట్స్ వెరీ సాడ్. దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ సాడ్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు ఎక్స్టెండ్ టు దాట్, ఇప్పుడు నీకు ఫారెన్కి వెళ్ళడం అవసరం, నీకు ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళడం అవసరం, ఆర్ నీకు యూఎస్ వెళ్ళడం అవసరం, బట్ ఆస్ట్రేలియాకి నీ అవసరం ఉందా, యూఎస్కి నీ అవసరం ఉందా? ఈ క్వశ్చన్ నువ్వు చేసుకుంటే యూ వోంట్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే అట్లీస్ట్ ఈ కన్సల్టెన్సీ కూడా ఏది చెప్తే అది గుడ్డిగా కోర్స్ని పిక్ చేసుకొని వాడికి కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు ఇట్స్ బిజినెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్. దే ఆర్ నాట్ ఎన్జిఓ, దే ఆర్ నాట్ ఆర్గనైజేషన్ someone like you or someone like me where we are giving the thoughtful ideas out of our experience. They're absolutely commercial businesses. They work on commission centric. University will pay them commissions based on the students. So అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాడికి మెజారిటీ ఆఫ్ ది కమిషన్ ఎక్కడ వస్తుందో దే ట్రై టు పుష్ ది స్టూడెంట్స్ టువర్డ్ దట్ ఫండ్, రైట్, సో దట్ దే విల్ మీట్ దే టార్గెట్స్. వాడికి టార్గెట్స్ ఉంటాయి కదా ఎవ్రీ ఇయర్. సో నేను ఏమన్నా అంటే ఆస్ట్రేలియాకి వచ్చి నేను కెరియర్ బిల్డ్ చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు, especially if you want to try getting into the professional side of it, you need to do a basic basic research. నేను ఇండియాలో ఈసీ చదివిన,
Australia, country like Australia or country like Canada, they have this permanent residency thing. So you need to be, if you want to get a permanent residency, you should, the course which you picked to study masters or bachelors, అది స్కిల్ ఆక్యుపేషన్ లిస్ట్, SOL లిస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లో ఉండాలి. స్కిల్ ఆక్యుపేషన్ లిస్ట్ లో లేని కోర్స్ నువ్వు చదివినా ఇట్స్ ప్రిటీ హార్డ్ టు గెట్ యువర్ పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ బికాస్ దట్స్ నాట్ దే డోంట్ నీడ్ దెమ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, బికాస్ అందుకే నేను అన్నా కదా, నీకు ఆస్ట్రేలియా అవసరం ఉందా, ఆస్ట్రేలియాకి నువ్వు అవసరం ఉందా అని తెలియాలంటే యూ నీడ్ టు డూ దిస్ బేసిక్ రీసెర్చ్. జస్ట్ బికాస్ కన్సల్టెన్సీ కూడా ఒక రిఫర్ చేసిండు, కన్సల్టెన్సీ కూడా ఒక సజెస్ట్ చేసిందని ఇవి గుడ్డిగా నువ్వు పిక్ చేసుకుని వెళ్తే యూ స్పెండింగ్ 40-50 lakhs మ్యాన్. ఇట్స్ నాట్ అ సింగిల్, ఏమంటారు, ఒక్క సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయితే $5,000 ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ దట్ సబ్జెక్ట్ అగైన్. సో అట్లాంటప్పుడు ఎంత కేర్ఫుల్ ఉండాలి నువ్వు పికింగ్ చూసింగ్ అ కోర్స్. సో దానివల్ల చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇది స్కిల్ ఆక్యుపేషన్లో లిస్ట్లో లేదని చెప్పేసి దిల్ స్టాప్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ అండ్ దిల్ పిక్ ఫర్ డిఫరెంట్ కోర్స్. సో లిటరలీ బర్నింగ్ 10 lakhs for nothing because you won't get any credit transfer because if you drastically move into other course. Good thing about foreign countries education is you can do anything irrespective of your bachelor's. నువ్వు దేంట్లోకైనా వెళ్ళిపోవచ్చు, దట్ థింగ్ ఈస్ దేర్. సో అందుకే కన్సల్టెన్సీస్ ఏంటంటే దే ఎక్స్ప్లాయిట్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు ద హై పెయిడ్ కోర్సెస్కి. సో ఇట్స్ యువర్ బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇట్స్ నాట్ ఎ కన్సల్టెన్సీ థింగ్, ఇట్స్ యువర్ బ్లడీ బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డూ ది రీసెర్చ్ పార్ట్. ఇప్పుడు కూడా 3 countries తీసుకుందాం, US, UK, ఆస్ట్రేలియా. ఇవి మోస్ట్ మైగ్రేటెడ్ కంట్రీస్ మన స్టూడెంట్స్కి. ఇప్పుడు కూడా US టాప్ డెస్టినేషనా అందరికి, లేకపోతే ఇంకేమైనా దాని మెంటాలిటీ మారుతుందా? ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు వాళ్ళకి అబ్రాడ్ అంటే USA అని ఇట్లా నాటినారు. లైక్ ఇఫ్ యు సీ జనరేషన్ ఆల్సో మనకి అబ్రాడ్ అంటే USA. ఈ మధ్య లైక్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ డెకేడ్ అండ్ ఆల్ పీపుల్ లుకింగ్ ఎట్ ఆస్ట్రేలియా, కానీ అప్పటి వరకు మమ్మల్ని పురుగులు చేసినట్టు చూస్తుండే. బికాస్ బ్యాక్ ఐ రిమెంబర్ I started my process in 2013 when I'm in 3132. ఆ టైంలో మా కన్సల్టెన్సీలో ఒక 12 మంది ఉంటే దాంట్లో 10 మంది US, ఒకడు UK, ఒకడు ఆస్ట్రేలియా ఒక్కడే. సో ఎట్లా అంటే థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీకి వెళ్తున్నట్టు చూస్తుండే లిటరలీ. అరే వీడు ఏంది ఆస్ట్రేలియా అంటున్నాడు, బంచ్ మొత్తం బికాస్ US ఈస్ బూమింగ్ దట్ టైమ్. సో ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్తా అంటున్నాడు బికాస్ దేర్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఆల్. అండ్ కన్సల్టెన్సీ కూడా అట్లా ఏమంటారు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టింది. కౌన్సిలర్స్ 10 మంది ఉంటే 8 మంది US కోసం ఉంటారు, ఒక 2 ఆస్ట్రేలియాకి, కెనడాకి ఒక్కొక్కరే ఉంటుండే. సో టెక్నికల్లీ వెన్ ఇట్ కమ్ టు సొసైటీ డ్రివెన్ వల్ల యుఎస్ని చాలా గ్లోరిఫై చేశారు. USA మనకి ఏమంటారు అబ్రాడ్ అంటే USకి వెళ్ళాలి అని ఆపర్చునిటీ, బికాస్ ఇట్స్ హ్యూజ్ కంట్రీ. దాంట్లో ఏమంటారు US ఇస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. దే ఆర్ pioneers and players in technology, you name it, they are there. But they are ippudu US is not just the one. Like country like Australia has a lot of opportunities, country like Canada has a lot of opportunities, but it all depends upon what's your professional, what your resume weightage is. For example, if you're from tech side where you want to expand more in tech side, or if you want to experience or try more in technology centric jobs, or dantlo US is always a pioneer. But apart from that, there are like 100 other professions, thousands of professions, because healthcare sector lo Australia need a lot of people from healthcare sectors like doctors, nurses, or public health relationship people and all, teachers. Valki chala scope undi, but people don't experience people are opting for US. But the migration, if you see, the migration is always US. Even now. ఎలా ఉంది స్ప్లిట్ US కి, UK కి, ఆస్ట్రేలియా కి? If you see 10 out of 6 are US? Yeah, 6 are US, 2 will be Australia. It is always 6. నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. ఇండియాలో ఒక టాప్ యూనివర్సిటీ తీసుకో, ఓకే, లెట్ us say నాట్ IITs and NITs వద్దు, బికాస్ these are not top universities, those are premium universities, they're best universities in the world. ఇప్పుడు మొన్న రీసెంట్గా మన బిల్ గేట్స్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా he was like, India we hire from IITs because these are the top universities of the world అని చెప్పారు clear. So let's not even consider them. When I say top universities, let us talk about MET అనుకోని, LPU అనుకో, శారదా యూనివర్సిటీ, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో అవి యూనివర్సిటీస్ తీసుకున్నాం. ఓకే, you can take SRM WIT, ఆ టైప్ యూనివర్సిటీస్ కూడా. ఓకే, ఆ యూనివర్సిటీ వర్సెస్ మన ఆస్ట్రేలియాలో అయినా యూఎస్లో ఒక మీడియోకర్ యూనివర్సిటీ, అక్కడ టాప్ మంచి యూనివర్సిటీ కాదు, మిడిల్ యూనివర్సిటీ. రెండు ఒకటేనా? In terms of kind of education system they follow, like
country like Australia, for example, they give a lot of space for students to explore. Okay. Where, because if you're coming for the masters or bachelor's anko, it is not a, what do you call, ఇప్పటికీ మన యూనివర్సిటీ ఇస్ దేర్ 5 days culture. It is there, like university is something like you're mentioning, it is still a 4 days or 5 days education culture where they're literally initiated to come to college every day. But our time lo, because what they say the universities like country like Australia and all, they'll tell you, because this is life, like you are graduated or you're going to get graduated, +2 avagane they'll see a lot of independency that you need to balance your life. The work life balance paina chana focused ఉంటారు వాళ్ళు, so that they tell you that you need to, like, university is not a full, university is not your life, education is not just your life. అంటే నువ్వు ఫుల్ టైం ఎవ్రీ డే కూడా వచ్చి చదువుకోవడం థింగ్ కాదు. You need to explore different verticals, you need to get into job. That's why there's a lot of part-time culture in abroad compared to India. Indiaలో ఎందుకు స్టూడెంట్స్ బ్యాచిలర్స్ అయిపోయే వరకు వర్క్ చేయాలనుకోరు. Now the internet is going crazy. You're seeing a lot of university people are doing part-time jobs, online jobs pick చేస్తున్నారు. They're doing both. I've seen because back in my generation and all, we never got this part-time culture in India. Especially I'm talking about that a decade back. But now the dimensions are changing. But what I think is they teach a lot of life than not just an education. And global exposure okati pakkan pedte, you see, in terms of university culture, it is more or less same. But it's there's a global exposure ki manchi potential untadi. If you go and study abroad, you see different mindset, or like different nations people coming, right? Different countries people are coming there, but the teachers are global teachers. But dan valla you'll see a different perspective of education. నీకు ఇచ్చే అప్రోచ్ అలా ఉంటుంది. నువ్వు రిసీవ్ చేసుకొని, if you build yourself well, you're going to be great. Right. Now, ఇలా చదవాలి అంటే how much is it going to cost me on an average? Average, if you want to study a country like Australia, especially masters I'm talking about, if you want to do masters, it starts from 45 lakhs. ఇది జస్ట్ కోర్స్ ఫీనా లేకపోతే యూనివర్సిటీ ఫీస్? యూనివర్సిటీ ఫీస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 45 lakhs basic. అండ్ 2 years పీరియడ్ పెట్టుకుంటే 2 years పీరియడ్ పెట్టుకుంటే లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అవుతుంది యావరేజ్ గా? సో యావరేజ్, if you're opting for a shared accommodation and all, a room for yourself, అసలు ఏమేమి ఖర్చులు ఉంటాయి? So basically it's mostly of a room, what do you call it, shade. If you're living in a shared accommodation, it's a room rent. It costs you around $700 to $1,000 a basic cap per month. $1,000 Australian dollars. అంటే ఇండియన్ రూపీస్ లో ఆల్మోస్ట్ 50,000 రూపీస్. It's 50,000, 45 to 50,000 for sure. That's the basic, like to start with. And groceries and transportation. Grocery transformation and transportation. How is the public transport in Australia? Public transport is great and it's not that expensive compared to other countries. Public transport, like if you pay like what do you call, $8 per day, that's the maximum it takes. $8 to $10. Okay, that's the maximum it takes, and it's pretty reasonable. But Sydney is quite expensive. It goes up to $25 per day. But a city like Melbourne, it's quite decent. Okay. Yeah. Okay. So travel expenses, stay expenses, food expenses. Income? The primary. Because if you live in a shared accommodation, that gives internet, that gives access to everything. Okay. So it's part of it. Yeah, it's part of it. Majority of it. So మొత్తం కలిపి నెలకి ఒక $2,000? Around 1,500 to 2,000 for sure. $2,000 అంటే ₹1,00,000 ఖర్చు అవుతుంది. Yeah, average. And 2 years అంటే 20 అంటే 2.4 lakhs ఇక్కడ లెక్క కరెక్ట్ 24 lakhs. Sorry, 24 lakhs. 24 lakhs or 50 lakhs. సో ఒక 75 lakhs ఉంటే కానీ నీకు ఆస్ట్రేలియాలో ఎడ్యుకేషన్ ప్రాపర్గా కంప్లీట్ అవ్వదు. Yeah, first 2 years. అంతే. అండ్ ఒకసారి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత జాబ్ పొటెన్షియల్ ఏంటి? 70 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేసి అంటే I don't know how to see it, because cost per what I invested, what I'm getting back. Return on investment. That's what we see. Return on investment. But నువ్వు జస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, ఈ 70 లక్షలు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసి నువ్వు జస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అయినావు అంతే. అవును. సో నీలాగా ఆ పైప్ లైన్లో చాలా మంది ఉంటారు. అవును. బట్ హౌ యూ సీ ఇట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
70 లక్షలు పెట్టి ఇన్వెస్ట్ పక్కా జాబ్ వస్తుంది అని గ్యారంటీ అసలు లేదు. దిస్ నో సచ్ గ్యారంటీ విల్ గెట్ అ జాబ్. దిస్ నో సచ్ గ్యారంటీ విల్ ప్లేస్ ఇన్ టాప్ ఎంఎన్సీ వేర్ యూ గెట్ వాట్ యు కాల్. నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేసిన మనీ నాకు ఫస్ట్ 1 yearలో వస్తుంటే నో సచ్ థింగ్. ఇండియాలో మనకి కాలేజెస్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ కల్చరే ఉండదు ఆస్ట్రేలియాలో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్. I can say like University of Melbourne Uni or Monash, you know, like top 5 even in the world. If you see that, like they'll stand in top 10 colleges, universities and all. Dantlo kuda you see a very minimalistic placement culture. There's a lot of internship culture. Internship culture lo kotko nik antunte you can if you have potential they'll try to place into internships or internships kuda maname vetukovali majority of the time, but they'll give us access. Ante niku internship chesi 6 months ki they give you attendance, they'll give the certain weightage to your what you call graduation and all, but apart from that there's placement culture asal ledu. సో ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఆస్ట్రేలియాలో చాలా మ్యాసివ్గా ఉంటాయి? ఆస్ట్రేలియాలో ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ ట్రేడ్ జాబ్ కల్చర్. అక్కడ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్స్కి కానీ ఐ హైలీ రికమెండ్ పీపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ హెల్త్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎస్పెషల్లీ నర్సింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, యూ షుడ్ ఆప్ట్ ఫర్ ఆస్ట్రేలియా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ మోర్ మనీ, బిల్డ్ యువర్ కెరియర్. హెల్త్ కేర్ సెక్టార్లో చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఈ మేనేజ్మెంట్ జాబ్స్, ఐటీ జాబ్స్ అండ్ ఆల్ ఇండస్ట్రీ ఇంత ఉంటే అప్లై చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అక్కడ ఆల్రెడీ. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ కల్చర్ వల్ల అక్కడ ఆస్ట్రేలియాకి ఎందుకు వెళ్తారు చాలా మంది, ఇట్స్ ఈజీ టు గెట్ పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ. ఒకసారి పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ వచ్చిన తర్వాత నేను యూఎస్కో యూకేకి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. చాలా మంది ఐటీ పీపుల్ ద మూమెంట్ దే క్రాక్ పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ సిటిజన్షిప్ దే ట్రై టు మైగ్రేట్ టు వాట్ యు కాల్ US because they get paid more and they'll earn in USD compared to Australian, because Australian dollar is still 50-55 bracket. కదా ఇప్పుడు US is already 80+, right? If I'm not wrong, it's 80+ bracket for INR, the conversion rate. But yeah, this is the thing. So 70 lakhs పెట్టి నువ్వు మాస్టర్స్ చేశాక కూడా you'll get a right job, and I don't think it's very challenging. ప్రాబ్లం కదా. Yeah, it is. సో స్టూడెంట్ వీసా 2 years ఉంటుందా? Yeah, 2 years. తర్వాత వాళ్ళకి జాబ్ రాలేదనుకోండి, సో వాళ్ళు ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటారు నార్మల్ మార్కెట్లో? బేసికలీ కంట్రీ లైక్ ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, యూ హ్యావ్ పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ వీసా. 2 years నువ్వు మాస్టర్స్ చదివితే ఆర్ బ్యాచిలర్స్ చదివితే యుల్ గెట్ 2, డిపెండ్ ఆన్ కోర్స్. లైక్ రెగ్యులర్గా అయితే 2 years వస్తుంది వర్క్ వీసా, అండ్ కొన్ని పర్టికులర్ కోర్సెస్కి దే విల్ గివ్ 3 years వర్క్ వీసా. ఓకే. సో ఆ వర్క్ వీసా టైంలో లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ నువ్వు ఏదైతే పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నావో స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఫుల్ టైం జాబ్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ వర్కింగ్ ఇన్ అ రెస్టారెంట్ దే ట్రై టు వర్క్, బికాస్ బయట ఐటీ జాబ్స్ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ప్యారల్గా. రాకపోతే ఏం చేస్తుంటారు, అదే పార్ట్ టైంలో 20 hours వెన్ యూఆర్ స్టూడెంట్ యూ కెన్ వర్క్ 24 hours legally on tax file number in a week. What do you call TFN, tax file number. So లీగల్గా యూ కెన్ వర్క్ ఓన్లీ 24 hours in a week. In a week, sorry. Yeah, in a week లో 24 hours వర్క్ చేయొచ్చు in a week. So ఒకసారి గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత నీకు డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ జస్ట్ అప్లై ఫర్ work visa you'll get work, like there's no other thing. You just need to write IELTS exam or PD exam and apply, you'll get it 2 years extend. ఆ టైంలో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ they'll try for professional work or try to get into గుడ్ ప్యాకేజ్. అంటే ఇఫ్ ద నాట్ గెటింగ్ ఏదైతే పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నారో దాన్ని ఫుల్ టైం జాబ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ఇఫ్ యూ వర్క్ ఇన్ గ్యాస్ స్టేషన్ 24 hours, they'll try to work 48 hours, 50 hours. So they'll burn hours. కదా వాల్యూ ఫర్ హార్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవట్లేదు వాళ్ళు, నెంబర్ ఆఫ్ హవర్స్ని బర్న్ చేస్తున్నారు. దే థింకింగ్ దట్స్ ఇట్, దే మేకింగ్ మోర్ మనీ. బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ until and unless if you don't make hourly rates, నీ గంటకి $20 వస్తాయి, $60-70 ఎలా చేస్తావు, అప్పుడే యూ సీ మనీ. అంతేగాని 50 గంటలు బర్న్ చేసి యూఆర్ మేకింగ్ $2,000 per week అంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో దట్ మేక్స్ సెన్స్. సో యా, అక్కడ దేర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. చూస్తున్నాగా అయిపోతే 2 years ఎంతసేపు, బికాస్ యూఆర్ వర్కింగ్ 40-45 hours a week అంటే నువ్వు పనుకొని లేచి జాబ్ చేసి సాటర్డే సండే ఇట్ విల్ గో లైక్ దిస్. ఏమేమి పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు? సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ రైట్ నౌ దే ఆర్ ఇంటూ Uber and Uber Eats culture. Like మన Swiggy, Zomato. Swiggy, Zomato, like Uber Eats still a great business there, doing great. India lo this only to someone, right? I think Zomato. But yeah, the most of the students are, because వేరే జాబ్స్ కి రిఫరెన్సెస్ కావాలి. దీనికి అనుకో ఇండియన్ లైసెన్స్ తో కూడా యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు Uber Eats. బట్ దిస్ అ ప్రాబ్లమ్,
దాంట్లో probably I'll talk in that. Yeah, since you told me this, yeah, they're mostly into this ride sharing thing and Uber Eats and apart from that they'll get into service station businesses and supermarkets. సర్వీస్ స్టేషన్ అంటే పెట్రోల్ బంక్స్, Petrol bunks. అండ్ సూపర్ మార్కెట్స్. Supermarket. ఓకే, నో ఫుడ్ స్టేషన్ అంటే రెస్టారెంట్స్ లో పనిచేయరా? Yeah, that's what. Restaurants, Uber Eats, restaurant businesses and service station. పెట్రోల్ బంక్స్. Yeah. Majority of them అక్కడే ఉంటాయి అండ్ సూపర్ మార్కెట్స్. ఎంత వస్తుంది వాళ్ళకి ఆర్కి? సో గుడ్ థింగ్ అబౌట్ a country like Australia is minimum wages చాలా ఎక్కువ. అంటే వరల్డ్ మొత్తంలో చూసుకున్నా ఆస్ట్రేలియా ఇస్ ఓన్లీ కంట్రీ విత్ maximum maximum with minimum wage. They'll pay around $21. Right now it's $21, 21.8 or something. They stand around. So you get, wherever you work, you get quite decent money. Yeah. Right. That's what sure. Which is very good about that. But getting into the job is a bit tough because of the competition. Because Australia population enta matam 2.5 crores. It is spread out country. So అందుకే నీకు అక్కడ చూస్తే లాట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ జాబ్స్, దానికి స్పేస్ ఎక్కువ. Like, you know, if you're a plumber, if you're electrician, you get your hourly rate starts from $120 per hour. షేర్డ్ అకామిడేషన్ ఒక మాట అన్నావు. ఓకే, బికాజ్ నేను వింటూ ఉంటాను ఇప్పుడు, బికాజ్ చూస్తుంటాం కదా, చాలా మంది చూస్తుంటాం కదా, ఒక్కొక్క ఇంట్లో 10 మంది, 8 మంది, 10 మంది, 3 BHKలో 10 మంది. ఇక్కడ కూడా అంతమంది ఉంటారేమో. ఇక్కడ 2 BHKలో మహా అయితే 6 ఉంటారేమో. అది కూడా వాళ్ళు చాలా వాళ్ళే రకంగా ఉంటారు. అక్కడ పోయి ఒక 3 BHKలో 10 మంది, 12 మంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ దట్? ఏమంటారు, దానిపైన క్వశ్చన్ చేసినందుకే లైక్ మై ఇన్బాక్స్ ఫ్లడెడ్ when I spoke about this accommodation, shared accommodations గురించి మాట్లాడినప్పుడు. See, it's a tendency that we seek for our own community people. మన లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేటోడు మనతో పాటు ఉంటే బాగుంటుంది అనేది, that's a tendency and I completely what you call understand and agree. ఊరు వెళ్ళినప్పుడు మన భాష నోడు తెలిసినోడు, మన ఊరోడు, హైదరాబాద్, మన విజయవాడ ఎవడు ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్. బట్ ది థింగ్ ఈజ్ అప్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఒక కంట్రీకి వెళ్ళిందే యూ వాంట్ టు globalize your brain, experience different culture, experience different language, deal with different people, so that నీ బ్రెయిన్ కొంచెం ఇవాల్వ్ అవుతుంది థాట్ ప్రాసెస్ అనే కదా. అట్లాంటప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి ఇదే లూప్లో స్టక్ అయిపోయి మళ్ళీ అదే 10 మంది. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఎఫిషియెంట్. అంటే ఒక 10 మంది ఉన్న రూమ్లో ఉంటే like we spoke about that, $800 or $700 per week దగ్గర $450-500. But end of the day they should understand how much it distracts you from what you plan to do. Or నీ ఒక ఏం నీ గోల్తో వస్తావు కదా, ఒక 10 మంది డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ పుట్టింగ్ ఆన్ యూ. లిటరల్గా నెలలో 10 బర్త్డేలు అవుతాయి. 10 మందికి ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు? అన్నిటికీ ఒక 2 ఇంట్లో అడ్డా ఉంటుంది అన్ని బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ కి. ఎందుకంటే there will be with a big backyard and all, ఒక 50 మంది గ్యాంగ్ కి ఒక 2 ఇల్లులు ఉంటాయి, వాళ్ళే అడ్డా. సో లిటరల్గా ఒక మంత్లో 10 బర్త్డేలు అవుతాయి. హౌ మచ్ మనీ యూ బాల్ ఇండైరెక్ట్లీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు అందరూ జాబ్లు చేస్తుండలేం. ఇప్పుడు 10 మంది ఉన్న దగ్గర అందరు పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నావు, యూఆర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ రెజ్యూమే అనుకో, నేను పురుగులాగా చూస్తాడు. అరే జాబ్ చేసుకోరా, పైసలు వస్తే ఏమొస్తుందా ఈ డైరెక్షన్. అట్లాంటప్పుడు ది స్టార్ట్ ఎఫెక్టింగ్ యువర్ బ్రెయిన్. నువ్వు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి బోత్ లివింగ్ ఇన్ ద సేమ్ హౌస్, యూ వాంట్ టు బిల్డ్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్. లైక్ స్లోగా ఏం చేస్తావు, యూ స్టార్ట్ ఏమంటే పార్ట్ టైం జాబ్స్ కాదు, ఇంటర్న్షిప్స్ పెట్టుకోవడం, 3 ఇంటర్న్షిప్ పైన వెళ్ళి చేయడం. అట్లాంటప్పుడు నువ్వు వచ్చి చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఏం టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారా, నువ్వు పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకో, నీ జాబ్ పెట్టి అన్నప్పుడు ఇదే కరెక్ట్ ఏమో, నేనే తప్పు చేస్తున్నానేమో, ఐ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు పార్ట్ టైం, ఐ షుడ్ మేక్ మనీ, ఇన్స్టాంట్గా డబ్బులు చేసుకోవాలనే దానిపైన వాట్ యు కాల్ దట్ బికమ్ లైక్ ఎ కల్చర్ దేర్. 10 మంది 8 మంది ఒక ఇంట్లో ఉంటే డబ్బులు సేవ్ అవుతాయి అనుకుంటారు, కానీ దే సో మచ్ డిస్ట్రాక్షన్ అరౌండ్ ఇట్. And you're getting stuck into your own Telugu mindsets. నువ్వేం కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నావు. You're living by yourself, you get more time to experiment and experience yourself more. నీ పని నువ్వు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడానికి దొరుకుతుంది. And good thing about living with white people and all, you'll learn a lot of things about independency. పక్కనోడి లైఫ్లో ఏలు పెట్టకుండా ఉండడం ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలుస్తుంది. They never sneak into your life. They always like, నువ్వు హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు you have a beautiful conversation, కట్టు నీ రూమ్లో కూర్చుని they won't even disturb you, bother you. అదే నువ్వు 10 మంది ఉన్న ఇంట్లో ఉన్నావు అనుకో, నువ్వు పొద్దున్న మామ ఎంత సంపాదిస్తున్నావు, అరే ఈ ఇండియాకి పైసలు you see that kind of conversations, right? They're like too personalized. They get into your life, they sit in your life. I feel so much.
అంతమంది ఉన్నా ఐ ఫీల్ సో మచ్ సఫకేటెడ్. ఇట్స్ సో సఫకేటింగ్ టు లివ్ విత్ సో మెనీ పీపుల్. mentally first of all, leave about the other aspects, but mentally it's so suffocating. One of the main reasons బట్ నేను నా ఎడ్యుకేషన్ ఆల్మోస్ట్ నా ఇంటర్ నుంచి బయట ఉన్నాను. 2 years కాలేజ్ బయట హాస్టల్లో ఉన్నాను. హైదరాబాద్లో ఉండేవాడిని, హైదరాబాద్లో హాస్టల్లో ఉండేవాడిని. తర్వాత 4 years నేను కాలేజ్లో బయట ఉన్నాను. ఐ వాజ్ ఇన్ మణిపాల్. వన్ థింగ్ ఏమవుతుందంటే, అండ్ 1.5 year ఆఫ్ దాట్ నేను బయట అకామిడేషన్ తీసుకొని ఉన్నాను. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమొస్తుందంటే నీ డిసిప్లిన్ వస్తుంది. నీ లైఫ్లో నువ్వు ఎలా బయట నువ్వు నీ ఓన్గా లివ్ చేసుకుని నీకు వస్తుంది. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే, బయటకు వెళ్ళిన చాలా మంది బయటకు పంపిస్తారంటే డిసిప్లిన్ నేర్చుకోవడానికి వస్తుంది. ఇంట్లో అన్ని తెచ్చి మన కాళ్ళ మంది పడతాయి, మనం జస్ట్ తిని నోట్లో పెట్టుకోవడమే. బయటకు వెళ్ళి డిసిప్లిన్ వస్తుంది. ఐ హావ్ హర్డ్ స్టోరీస్, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తిన్న ప్లేట్లు అక్కడే ఉంటాయి, కడిగిన ప్లేట్లు అక్కడే ఉంటాయి, ఇల్లు చూస్తే చిన్నాలంగా ఉంటుంది, ఏదో బ్యాచిలర్స్ ప్యాడ్ లా ఉంటుంది. అంటే బ్యాచిలర్స్ ప్యాడ్ అంటే ఏదో పెద్ద మంచి వర్డ్ లా వాడట్లేదు, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ ద వర్స్ట్ వర్డ్ పాసిబుల్. దాని ఇంకా యు సీన్ ఎనీ స్టోరీస్, దానివల్ల మార్కెట్ ఏమవుతుంది? అబ్సల్యూట్లీ సి, ఈ బ్యాచిలర్స్ అంటే ఇట్లానే ఉండాలి మీరు చెప్పినట్టు అనేది ఏమంటారు, ఇట్ బికేమ్ వెరీ నార్మలైజ్డ్. దాన్ని చాలా నార్మలైజ్ చేశారు. బ్యాచిలర్స్ రాము ఇట్లా ఉంటాం, ఎందుకు అంత లో స్టాండర్డ్స్ ఎందుకు? మనం బ్యాచిలర్స్ అంటే ఇట్లా ఉండాలని నార్మలైజ్ చేస్తున్నావు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు చేసేదే లంగా పని, నువ్వు దానికి గ్లోరిఫై చేస్తున్నావు. బ్యాచిలర్స్ అంటే ఇట్లానే ఉంటాం మామా అని. ఎందుకు ఉంటారు అట్లా? ఎందుకు ఉండాలి అట్లా? ఎందుకంటే సి, దానివల్ల ఇండియన్స్కి స్పెషలీ ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ రైట్ చేసి ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చినప్పుడు ఇల్లు క్లీన్ చేసి మేనేజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ఓన్ అ లీజ్ అనుకో, యు ఆర్ బిగ్గెస్ట్, నువ్వు బిగ్గెస్ట్ ట్రబుల్లో ఉన్నట్టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎందుకంటే నువ్వు మొహమాటం కొద్దీ సతీష్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వచ్చిండు అని చెప్పి పెట్టుకుంటావు, వాడు ఇంకొకరిని తీసుకొస్తాడు, అట్లా 10 మంది జమ అవుతారు. 10 మంది జమ అవడంలో ప్రాబ్లం లేదు. 10 మందిలో ఎవడు అకౌంటబిలిటీ తీసుకోడు, రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోడు. ఎందుకంటే నా పేమే లేదు లీజ్, వాడి డబ్బులు పోతాయి. వాడు ఎంత సఫర్ అవుతాడు తెలుసా లీజ్. ఎందుకంటే నువ్వు గట్టిగా ఒక మాట అనలేవు, ఎందుకంటే అందరూ వెళ్ళిపోయారు అనుకో, యూ నీడ్ టు పే దట్ $2,500 బై యువర్ సెల్ఫ్ అ మంత్. ఇమాజిన్ అ గాయ్ విత్ అ లీజ్, వాడు లిటరల్గా ఏమంటారు ఒక సత్రం నడుపుతున్నట్టు. బట్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారో తెలీదు, బికాస్ దేర్ ఇస్ నో అకౌంటబిలిటీ రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే డిడ్ంట్ సైన్ ఎనీ లీజ్ లీగలీ, యు ఆర్ ద ఓన్లీ గై హూ సైన్ లీగలీ. సో నువ్వు ఒక్కడవే అకౌంటబుల్ ఫర్ దాట్. వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు వస్తారో ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారో తెలియదు. ఎట్లా అంటే లిటరల్గా సీ దట్ వాక్యూమ్ చేయకుండా చెత్త అంతా అక్కడ పడేసి ఉంటుంది. డస్ట్బిన్ లిటరలీ ఎవ్రీ మార్నింగ్ డస్ట్బిన్ కలెక్షన్కి వస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ సైడ్, దిల్ పిక్ ఇట్ అండ్ త్రో. అక్కడ పెట్టడానికి కూడా బద్ధకం. మళ్ళీ వీళ్ళే పీపులే దిల్ గో అండ్ డూ జాబ్స్ 10 hours 12 hours స్ట్రెచ్ నైట్ షిఫ్ట్ జాబ్ చేసేసి వస్తారు. అరే అక్కడ మీకు ఉన్న ఓపిక నీ ఇల్లు నువ్వు ఉండే ప్లేస్ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. సో ఐ సీ దట్స్ అ వెరీ ప్రాబ్లమ్, దట్స్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ దే. దానివల్ల they won't see మన తెలుగోళ్ళు or you're from north and all, they see us as like an Indians. వాళ్ళు ఏమంటారు, ఇండియన్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రింky, దే ఆర్ నాట్ క్లీన్. మన ఇండియన్స్కి ఇల్లు ఇవ్వాలంటే భయపడతారు తెలుసా. అబ్రాడ్లో రియల్ ఎస్టేట్ పీపుల్, మన ఓన్ ఇండియన్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన వాళ్ళకి ఇంకా అకామిడేషన్ దొరుకుతున్నాయి. ఇఫ్ ఓన్లీ 5 people హ్యావ్ ది రియల్ ఎస్టేట్ కల్చర్, మన ఇండియన్స్కి బ్యాచిలర్స్కి ఇవ్వాలంటే అసలు ఇవ్వడానికి ముందుకు కూడా రాడెవరు. ఇట్ ఈస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కల్చర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ దాన్ని ఇంకా నార్మలైజ్ చేయడం అంటే ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ విత్ సొసైటీ. దీస్ పీపుల్ ఆర్ సీయింగ్ ద వెరీ బ్యాడ్ సైడ్ ఆఫ్ సొసైటీ అండ్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దెమ్. ఉండడం తప్పు కాదు, కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ తెలిసి ఉండాలి. ఇండియాలో ఇంపాక్ట్ ఉండదేమో, కానీ నువ్వు ఒక కంట్రీకి వెళ్ళి బతుకుతున్నప్పుడు ది సీ యూ యాజ్ అన్ ఇండియన్, ఆ రెప్యుటేషన్ మన కమ్యూనిటీ పైన పడుతుంది. కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తా. ఎగ్జాక్ట్లీ తెలిసే మన కమ్యూనిటీ పైన చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. అండ్ నీ ఇప్పుడు బాగానే ఉంటాయి కానీ నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్స్కి తెలిసి వెరీ బ్యాడ్, వెరీ వర్స్ ఫేస్. దానికి యాడ్ చేసుకుంటే రీసెంట్గా వచ్చిన బిగ్గెస్ట్ ఎలిగేషన్స్ ఏంటంటే షాప్ లిఫ్టింగ్. అసలు మాకు ఇది ఏదో వన్ టైం అక్కడ ఇక్కడ అవుతుంది కాదు, ఎక్కడ చూసినా ఇండియన్స్ షాప్ లిఫ్టింగ్ చేసి దొరికిపోవడం. అండ్ నాకు నా మైండ్ ఏం నడుస్తుంది సార్, నా మైండ్ ఏం నడుస్తుందంటే వాళ్ళు థ్రిల్ కోసం చేస్తున్నారా, లేకపోతే బ్యాక్ ఎండ్లో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ డబ్బులు లేక వాళ్ళు షాప్ లిఫ్టింగ్ చేస్తున్నారా? It started like fun only. It started with the fun thing and all of the dopamine, rush కోసం స్టార్ట్ చేసిన థింగ్స్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే షాప్ ఫ్లిప్ చేసి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో ఉన్న కాన్వర్జేషన్స్ ఉంటాయి చూసినావా, దట్ గివ్స్ దెమ్ సో మచ్.
Mama చేసినారా? ఎగ్జాక్ట్లీ ఏదో చేసినట్టు ఏదో పెద్ద పొడి చేసినట్టు. దాని వల్లనే అయింది. మరీ డబ్బులు లేకుండా చేస్తున్నారు, మరి అంటే బేసిక్ గ్రాసరీకి దానికి డబ్బులు లేకుండా చేస్తున్నారు. ఐ డోంట్ థింక్ సో దట్స్ దానికి అంత వెయిటేజ్ ఉందని అనుకోని. ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఫన్, బట్ నువ్వు చెప్పినట్టు ఇట్ బికమ్ సో మచ్ యాజ్ ఎ కల్చర్. It's bad. It's a very bad culture. It's driving towards. ఇంకోటైనా టెక్నాలజీ అక్కడ you see lot of what you call మన ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు గుడ్ ఆ టెక్నాలజీ వచ్చింది, బట్ యూ నీడ్ టు షాప్, పే యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ గో. దాన్ని మన వాళ్ళు చాలా గలీజ్గా వాడేస్తారు, వాడుతున్నారు. యూ డోంట్ సీ అ ఫిజికల్ పర్సన్ సిట్టింగ్ దట్ సెల్ఫ్ చెక్అవుట్ కల్చర్ వల్ల మన వాళ్ళు ఆ లూప్ హోల్ ని గలీజ్గా వాడేస్తారు. సో ఇట్స్ సో బ్యాడ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే షాప్ లిఫ్టింగ్ పక్కన పెడితే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్స్ దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా, నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఎనీవేర్ ఇస్ మూవీస్. మన మూవీస్, తెలుగు మూవీస్ అయినా ఏ మూవీస్ అయినా మన రేట్లు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ థియేటర్కి వెళ్ళినాక వేరే టికెట్ తీసుకొని వేరే థియేటర్కి వేరే హాల్లోకి వెళ్ళి కూర్చుంటున్నారని చెప్పి బ్యాన్ చేశారు థియేటర్స్. లైక్ బికాస్ నువ్వు కూడా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నావు కాబట్టి, లైక్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ దేర్? సో బేసిక్లీ there is this membership culture, irrespective of whatever cinema, especially a particular company, to like for example PVR and all here, US lo gaani Australia lo gaani, we have different thing where you get monthly memberships, where you get a discounted ticket prices and all. So mana Telugu సినిమాలకి కొంచెం రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది obviously, because the distribution factors and it should come all the way from there, the investments and all. And Telugu cinema is not every day there కదా, అట్లాంటప్పుడు నీకు ప్రైజెస్ నార్మలే ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ ఎవ్రీ డే, ఇట్స్ లైక్ సీజనల్ స్టఫ్. సో దాని వల్ల రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మన వాళ్ళు 1 ticket పాస్ లాగా ఉంటుంది కదా, దాన్ని పెట్టుకొని వెళ్ళి హై టికెట్ ప్రైజెస్ దాంట్లో కూర్చుంటారు, విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ మూవీస్. So it became a very problem. Australia ఏమో కానీ US లో it became a very big problem, and people ni they what do you call, they warned our people, they took them out. ఏమంటారు, I guess police legal things also involved there. ఎందుకంటే see వాళ్ళు ఏదో సేవ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటారు కానీ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ is adding up for our own culture పైన, అసలు our own community పైన చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. చిన్న వాళ్ళు ఏమంటారు, ఏ చిన్న తప్పే కదా, ఈ చిన్న తప్పే కదా, చిన్న దానికి ఏమవుతుందరా అనుకుంటారు కానీ లుక్ ఎట్ ద షాప్ లిఫ్టింగ్ థింగ్, బీట్ దాట్ or beat this, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ యాడింగ్ అప్ కదా. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ఎవరిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, మన కంట్రీని. అదే తప్ప ఇండియాలో చేస్తే ఎవడు అన్నాడు కదా, తప్పు ఎక్కడైనా తప్పే. బట్ నువ్వు ఇఫ్ యూ సీ అన్ అమెరికన్ కమింగ్ హియర్ అండ్ డూయింగ్ సమ్ స్టఫ్, రేపటి దినం టీవీ 9లో వస్తుంది. ఒక అమెరికన్ వచ్చి ఇట్లా చేసిండు ఇండియాలో అంటే ఎంత పెద్ద న్యూస్ అది. వీ హావ్ సీన్ సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్, రైట్? వాడు వచ్చి ఫారెన్ థింగ్ it's the same thing there as well. So man already India is a big community there. So chinna things and adds up what do you call massively together, and it definitely have a society pan, definitely man community pan definitely impact untadi. So mainly fun thing when it starts with a fun thing only, they like they save a massive dollars on this manchi IT job full job unnadu kuda iట్లాంటి tricks play చేస్తా ఉంటారు. ఇంకో ట్రెండ్ ఏంటంటే మన వాళ్ళు వెళ్ళి చదువుకుంటున్నారా అంటే చదువుకుంటున్నారు, ఓకే ఫైన్. మన వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారా అంటే కష్టపడుతున్నారు. బట్ ఇస్ ఇట్ నాకు తెలియక అడుగుతున్నా, మీ ఇమిగ్రేషన్ వీసా స్టాంపింగ్ ఉంటుంది కదా, దానికి డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది కదా, ఆ డాక్యుమెంట్ ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేస్తారా మీరు ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళిన యూఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత పక్కా 100% యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి, మా కల్చర్ ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పారని చెప్తారా? బికాస్ వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కడో యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకోవడం, అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ దర్ లైక్ ఎనీ న్యూ క్రియేటర్ వస్తున్నా ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రతి ఒక్కడు అదే వ్లాగ్లు అదే ఛానళ్ళు. ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్, ఆర్ దే మేకింగ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? ఫస్ట్ థింగ్, ఈ ఛానల్స్ వల్ల వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తున్నాయా? అది మేకింగ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ, అండ్ ఇస్ దట్ మనీ బీయింగ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్ పార్ట్ టైమ్ వర్క్? I see, I know you being sarcastic around it, but nothing as such. నువ్వు చెప్పినట్టు see, as long as కంటెంట్ కన్జ్యూమ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు క్రియేటర్స్ వస్తూనే ఉంటాం, దట్ వీ కాంట్ స్టాప్, బీట్ ఇండియా బీట్ అబ్రాడ్ డెఫినెట్లీ. బట్ కంటెంట్ క్రియేషన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒక ప్రొఫెషన్ లాగా పెట్టుకొని చేస్తున్న బ్యాచ్ అయితే కాదు. ఇట్స్ అ ఫేమ్ గేమ్. సి NRIs always lack of identity crisis. You believe it or not, NRI seeks for like students generation వదిలేస్తే దిస్ టిపికల్ NRIs who got citizenship, PR and who got settled and all, they seek for a lot of attention.
దే సీక్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ అటెన్షన్, దే లైక్ ఆల్వేస్ ఇన్ టు దిస్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ గేమ్. అది అసలు వాళ్ళకి అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నాకు రియల్గా తెలియదు, బట్ దే ఆల్వేస్ అరౌండ్ దట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్, హోమ్ టూర్ అండ్ ఆల్, I guess it started with, dependent visas ఉంటారు కదా, like for example someone is on H1B or someone is work visa. Country like US లో that's where our major chunk of Telugu people are. US is land of Telugu people now. So and Telugu is one of this what you call fastest growing language in US. So అయితే అక్కడ డిపెండెంట్ వీసాస్ కి ఇంత ముందు లైక్ డెకేడ్ బ్యాక్ అండ్ లైక్ రీసెంట్లీ దే స్టార్టెడ్ గివింగ్ వర్క్ రైట్స్ టు డిపెండెంట్. బట్ అప్పుడు అంతకు ముందు డిపెండెంట్స్ కి వర్క్ రైట్స్ ఉండకపోతుండే కాదు. సో వాళ్ళకి మండే టు ఫ్రైడే జాబ్ పోయేస్తాడు, సాటర్డే సండే ఇస్ ఓన్లీ పీరియడ్ విత్ దే గెట్ చిల్ అవుట్ విత్ ఆల్ ది పీపుల్ అండ్ ఆల్, బికాస్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ ఇంటూ దిస్ మండే టు ఫ్రైడే కల్చర్. సో ఇంట్లో కూర్చొని వీళ్ళకి ఏం చేయాలో అర్థం కాకపోతుండే. సో సమ్వన్ ట్రైడ్ ఇట్ వర్క్డ్ అండ్ అట్లా స్టార్ట్ అయింది హోమ్ టూర్లో. I think that is the root cause. And now that became like a, what do you call? Pandemic. Yeah, exactly. That became like a pandemic. Like, నువ్వు చెప్పినట్టు కోవిడ్ ఇంకా యాక్సిలరేట్ చేసింది ఈ మూమెంట్ని. వాళ్ళు తీసుకున్న ఏదైతే మూమెంట్ ఉందో ఈ స్వాతంత్ర పోరాటం లాగా స్టార్ట్ అయింది కదా యూట్యూబ్ ఛానల్స్, దట్ బికమ్ నాట్ ఎవ్రీ NRI సెంట్రిక్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఆర్ బ్యాడ్ ఛానల్స్. దే లైక్ వెరీ ఫ్యూ. They give really good information, value-driven thing, but no one talks about the real-time stories, like what you call the darkest stories. You see, not many people, they always glorify the culture. మా సూపర్ మార్కెట్లో గుడ్లు ఇట్లు ఉంటాయి, టమాటాలు ఇట్లు ఉంటాయి, లేదంటే మా హోమ్ టూర్ ఇది డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా ట్యాప్లో తాగుతాం. హూ వాంట్స్ దట్? హూమన్ కావాలి. బట్ దాని సెంట్రిక్ ఉండే కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. But value-driven channels are there. I'm not telling everyone are doing that, but very few. But yeah, it is what it is. You can't stop it. You can't stop it. But are they making money? So I don't think so. Money-driven students, you see very, very, very few. Very, very, very few are money-driven mentor. Because you can't see. Because end of the day, if you see the YouTube culture lo, ఇండియాలో కంటెంట్ చేస్తే అబ్రాడ్ లో చూస్తే గెట్ పేడ్ మోర్. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కల్చర్, RPM కల్చర్, what you call game and all. But if you're creating content abroad and people in India watching it, you know what kind of audience. Yeah, right. There's nothing as such, but people, serious YouTubers unnaru, they are actually making quite decent money, but none of them are making huge money. It won't even నువ్వు విత్డ్రా చేయడానికి రావాలంటే మనీ బేసిక్ ఉండాలి కదా, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో రైట్. సో అది ఒకవేళ జాబ్ కాకపోతే ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి? ఇఫ్ నాట్ జాబ్, I can't answer on US perspective, but I can answer on Australia, Canada or this perspective. There's just good thing about Australia is నువ్వు స్టూడెంట్ వీసాలో ఉన్నప్పుడు కూడా నీకు ఆస్ట్రేలియన్ బిజినెస్ నెంబర్ వస్తుంది. Australian business number, Australian ABN. Okay. Where you can do business, but you have work right restrictions. Ante we can work only 24 hours. There's a cap undi kada. No business chestu kuda 24 hours work cheyali. Even the business you need to work under the cap. Okay. How does that work? So for example, normal business start chesina 24 hours day work chestam manam. Correct. On records you need to be showing that. Okay. So pay isnappudu 24 hours. Yeah, exactly. Right, those kind of restrictions untai. But apart from that, good thing about Australia is you get tax file number, TFN, like and then which is like a PAN thing, and also ABN, Australian business number, straight away you can get them. So dan valla you have more opportunity to explore the business side. No employer mindset will just call అవసరం లేదు. అక్కడే you should understand why they are giving ABN. There is a potential వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఉంది and వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. అక్కడ ఎలా అవుతుందంటే ఏజెన్సీస్ బిజినెస్ బాగా వర్కౌట్ అవుతాయి, క్లీనింగ్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్, సిన్స్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ లాట్ ఆఫ్ what you call abroad businesses, you see lot of agency centric, franchise centric తీసుకొని they'll run their own cleaning agencies and all. Exactly. And government కూడా ప్రైవేటైజ్డ్ ఎక్కువ సెక్టార్స్ పైన ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇట్స్ గవర్నమెంట్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ ఏమంటే అన్ని అవుట్ సోర్స్ చేస్తుంది ఎవరికి, ప్రైవేట్ పీపుల్ టు డూ ద వర్క్. సో దానికి చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది. బికాస్ ఐవ్ సీన్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ మేకింగ్ $150,000-200,000 business after when they're in work rights, like what you call when they're in post study work, because they got contracts of cleaning the government offices. So a bunch of students and then together a syndicate they started working like that. They make really good money. So there's opportunity around the business. We need to look into this. Dignity of labor undi. Who gonna judge you what you do?
Yeah. Because COVID time lo sanitization process, like for example metro stations and all, they paid $45 to $50 per hour. So you need to look for the opportunities there. Like it's not just job or a tech job anymore. Maybe my next podcast can be about that. Yeah, we can ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ లో కమ్యూనిటీ లెడ్ బిజినెసెస్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము, Yes. ఒక కమ్యూనిటీ ఎలా డెవలప్ చేస్తుంది, దాన్ని ఎలా లెవరేజ్ చేసుకొని బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం. బికాజ్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇండియా ఇప్పటి వరకు లాస్ట్ 20 years, లాస్ట్ 2-3 decadesలో టాలెంట్ని అవుట్ సోర్స్ చేసి మన టాలెంట్ని, మన టైంని అమ్మింది. మన టాలెంట్ని, మన టైంని అమ్మింది. అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ద వీల్స్ ఆర్ చేంజింగ్. True. మనం టాలెంట్ని, వీఆర్ నాట్ జస్ట్ వర్కర్స్ ఎనీమోర్, వీఆర్ లీడర్స్. ఇండియన్స్ ఆర్ లీడర్స్, హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ లీడర్స్. కానీ లాస్ట్ 30 years లో మనం మర్చిపోయాం ఎక్కడో ఒక మూలన. బట్ రైట్ నౌ ఇట్స్ చేంజింగ్. It is. We can be leaders. We can not just be employers. We can create employment. మనం 10 మందికి జాబ్స్ ఇచ్చే పొజిషన్కి వచ్చాం. Because I wrote a line in we have Melbourne MAMA anthem. I always believe in this. బతకనిక కాదు ఎదగనిక వచ్చినాం. So I believe in that. Yeah. Then ఒక్కసారి నేను బతకనికి ఇక్కడికి వచ్చినా అనుకుంటే you are putting yourself down. So ఎదగనికి వచ్చినాం. Because we want to gain a global experience. Come, let's do it. Yeah. And no one got rich by doing a job. Absolutely. And I'm pretty sure about that. నువ్వు డాలర్ని కన్వర్ట్ చేసి ఎక్కువ డబ్బులు అనుకుంటున్నావు. But someone who is making 10 lakhs or 5 lakhs is equal to what you're making there. Yeah. One of the reason నేను ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్ళకపోవడం ఏంటంటే the kind of support system you get in India. True. ఏమైనా అయితే మన పేరెంట్స్ ఉంటారు, రోజు వచ్చి పని చేసే పనమ్మాయి ఉంటుంది, మన ఇల్లు తుడిచే పనమ్మాయి ఉంటుంది, వంట చేసే వంట అమ్మాయి ఉంటుంది. అండ్ అవంతా కలిపి నేను ఒకవేళ అక్కడ ఒక 20 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాను, ఇక్కడ ఒక 7 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాను నెలకు అనుకోండి, నేను వాళ్ళకంటే రిచ్కి బతకాలను. Absolutely. అండ్ వాళ్ళకంటే మోర్ టైం ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది నాకు. యా, విత్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఐమ్ మేకింగ్, ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ హ్యూజర్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. మేబీ నెక్స్ట్ పాడ్కాస్ట్లో or we are planning something big. So దాంట్లో మనము we can explore community led businesses, entrepreneurship abroad లో ఎలా చేయొచ్చు అన్నది. Definitely. But on that base, thank you Satish. Any last words? One thing I really want you to stick more deal with people with real stories, someone who built from scratch, because you've been doing already, but I want to finally focus on those people getting, and all the best for everything. Thank you. Sir.